Welcome to all. Now I am going to take 600 max. A chapter named Ratio and Proportion. Ratio and proportion. It's clear? So ratio and proportion. So we want to a new chapter. Previously we done that. One of the chapter called as numbers as well as algebra we have finished. Now we move on to a new chapter called as ratio and proportion. What is the meaning of ratio? Anyone can able to recall that? Ratio அப்படின்னா என்ன மீனிங்? மடங்கு. Okay, number of times comparing with one person to other person. Okay, two different persons height, two different persons mark. Okay, two different persons weight. Okay, number of days worked, time. So these are all come under this ratio and the proportion. Okay, sometimes we can tell that okay, yesterday 4 people is worked. They will do some work. Today, only 3 people can do the work. They will do some work. Sometimes. So, when you compare both, that will be followed in this situation. Okay. So, ratio and proportion. So, what are the things which have recalled it? First of all, we have to make this both in the term of fraction. In the term of fraction. Fraction base பண்ணி இருக்கும். ஓகே இத்தனை பேர் இத்தனை நாள் வேலை செஞ்சால் இந்த ஒர்க்கு முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே 3 person is worked 4 days, this much of work is finished. Then if 5 person is worked, how many days that much of worked, certain number of work will be finished. So like that certain situations we have to follow. Okay, இப்போது boys girls இருக்காங்க. In your classes if you take that 50 students is there, okay, 20 students girls, 30 students boys. So if you form that the ratio is that 20 students girls, 30 students will be boys. So this will book form 2:3. அதாவது இது 2 மடங்கு இருக்குது, இது 3 மடங்கு இருக்குன்னு தமிழில் சொல்லுவோம். ஓகே, இது 2 மடங்கு இருக்குது, இது 3 மடங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த வே வி ஹாவ் டு ப்ரொசீட் இன் சர்டன் திங்ஸ். நேத்தி என்ன பண்ணியிருக்கோம், 10 ஜஸ்ட் ஒரு பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்குகிறேன், இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறேன் 15 வாங்குகிறேன். புரியுதா? ஸோ நேற்று 10 பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்குகிறேன், இன்றைக்கி 15 பிஸ்கெட் பாக்கெட் வாங்குகிறேன். அப்போ அதுக்கூட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். ஹவு மெனி ways to represent the ratios? In 5 table it will be a 2 times, in 5 table it will be a 3 times. So 2:3. ஓகே, ஸோ நேற்று வாங்கினது 2 மடங்கு, இன்றைக்கி வாங்கினது 3 மடங்கு. சப்போஸ் நீ நாளைக்கு வாங்கினது 25 இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோ, அப்போ என்ன ஆகும், 5 டேபிளில் 5 டைம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் த ரேஷியோ வி ஹாவ் டு ஃபாலோ இன் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப், அதாவது நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஸோ தட் வில் பி ப்ராசஸ் இன் தட் ரேஷியோ ஆஸ் வெல் அஸ் தட் proportion. So at this situation we have certain things which is given in that ratio. Think about the certain situation they are given. See one circle, how we have to find out the ratio. Okay, one entire circle is there, they are divided into 3 parts. See the textbook, they are divided into 3 parts. Page number 57, those are in the textbook, take it out. Page number 57, ratio. 3 parts is there. In that one part is colored. One part is colored. How we can tell that? 1/3. 3ல ஒரு பார்ட் ஷேட் பண்ணியிருக்கோம். Okay, there are 3 parts. In that, 1 part is what? Shaded. 2 parts is unshaded. So we can write, if it is shaded means 1/3. If it is unshaded means 2/3. Unshaded means 2/3. 2:3. Okay, ratio with non-ratio or shaded with unshaded, like that we can follow. Okay, shaded ko unshaded ko பார்த்தா என்ன ஆகும், 1:2. 1:2. Shaded ஒரு பார்ட், unshaded 2 பார்ட்.
Overall, how many parts is there? 3 parts. So that's why they told 1/3. 3ல ஒரு பார்ட் ஷேட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து அன்ஷேடட். 3ல 2 பார்ட் வந்து ஷேட் பண்ணல. Based on this circle, I told the answer. Okay, like let's see that next, like a square box. How many boxes are there? 6, 9. 3, 6, 9. 9 boxes is there. In that 9 boxes, how many are shaded? 5. 5 is shaded. 4 is unshaded. 4 is unshaded. So we have to compare. Okay, how many times it will be shaded? Shade பண்ணது எத்தனை பார்ட்ஸ்? 5 பார்ட்ஸ். மொத்தம் 5 9ல ஷேடட் பார்ட், அதாவது ஷேடட் பார்ட் வித் டோட்டல். ஓகே, 9 பாக்ஸில் 5 பாக்ஸ் ஷேட் பண்ணியிருக்கு. சரி, இப்போ டோட்டல் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம். அன்ஷேடட் 4. Okay, there are 4 box which is unshaded. There are 4 box which is unshaded. What is the meaning of that? So this is the situation. But when you add the shaded 5, unshaded 4, when you add it, you will get what? Total number of options will be 9. Okay, so in previous exercise certain also we can see some of the matches. 10 மேட்ச் விளையாடுறாங்க, எத்தனை மேட்ச் வின் பண்ணாங்க, எத்தனை மேட்ச் வின் பண்ணல, இல்லை எத்தனை மேட்ச் தோத்தாங்க, அதாவது ரேஷியோ பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இப்போ ஐபிஎல்லாம் பார்த்துருப்பேன். 14 மேட்சஸ் நடந்தல. கிரிக்கெட் பார்த்தவங்களாம் அவரோட தெரியும். A team which is what played 14 matches averagely, all the teams in there, out of that 14, how many teams, that is certain things will be won and lost. இந்த 14ல் ஏதோ ஒரு டீம் வந்து என்ன இருக்குது, 8 வின் பண்ணியிருக்கு. அப்போ மீதி எத்தனை தோற்றுருக்கும்? 6 தோற்றுருக்கும் கண்டிப்பாக, இல்லையா? 8:6. வேணா 2 டேபிளில் கொண்டு வரலாம். இதை 4:3. இதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. Because both will go in same table. This will not go in same table. So we have to skip that. Can you able to understand that? So this is the way we have to find out that. Okay, so the ratio is nothing but comparison of two quantities. ஏதோ ஒரு நடைமுறையில் எடுத்துட்டு ரெண்டுத்துக்கும் கம்பேர் பண்ணணும். இவங்க எத்தனை தடவை பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க எத்தனை தடவை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை வெரிஃபை பண்ணுறது தான் இது ரேஷியோ. ஓகே, ஸோ இட் கேன் ஆல்சோ ரைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ்? This is called as ratio form. This is called as a fraction form. 2 ஃபார்ம் இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து ரேஷியோ ஃபார்ம், இன்னொன்று வந்து இது ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்ம். ரேஷியோ ஃபார்முக்கும் ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்முக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்து you know that. Okay, we can have what? Proper fraction, improper fraction, like that we'll be get that. Okay, so we can reduce in certain situation. Equivalent fraction அதெல்லாம் ஈஸியாக பண்ணலாம். இதில். Okay, this is the way we have to go through certain informations which is provided in that. Okay, and இந்த ரேஷியோவில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சேம் யூனிட்டாக இருக்கணும். Then only it will be easy to find out the ratio. For example, 1 hour 30 minutes அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 30 minutes இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி என்ன இருக்குன்னா, we have to see the unit. இங்கே வந்து ஹவரில் இருக்குது, இங்கே வந்து மினிட்ஸில் இருக்குது. பிகாஸ் போத் ஆர் இன் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட். இப்போ இது 1 times இது 30 times தான் சொல்ல முடியாது. Okay, if you want to find out the ratio, we have to convert into equal unit. ஒன்று இதை வந்து half an hour ஆக்கணும், இல்லை இதை மினிட்ஸ் ஆக்கணும். Suppose I am writing that 60 minutes. Here will be 30 minutes. 60 minutes and 30 minutes. அப்போ நான் இது ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் 0 கேன்சல். 6:3, 2:1. அப்போ என்ன ஆகும்? The time will be in the form of ratio 2:1. இங்கே 2 மடங்கு டைம் இருக்குது, இங்கே 1 மடங்கு டைம், அதாவது 2 half an hour இருக்குது, இங்கே 1 half an hour இருக்குது. So this is the way we have to expand the following things given in the terms. Like that, some of the examples which is given some situation. அதே மாதிரி இன்னொரு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க பாரு. காரு ஸ்கூட்டர், காரோட விலை வந்து 5 lakh. ஓகே, பைக்கோட விலை வந்து 50,000.
பைக்கோட விலை வந்து 50,000. ஓகே, அது மாதிரி இந்த லென்த் ஆஃப் த ராட் வந்து 4 மீட்டர், த லென்த் ஆஃப் த ராட் வில் பி 2 மீட்டர். ஸோ தெர் இஸ் சம் வேரியேஷன். ஓகே, 4 மீட்டர் 2 மீட்டர், அப்போ 2 டைம்ஸ் இதை விட அது மேலே இருக்கிறது 2 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது. திஸ் 2 times that will be double of that. Okay, so that will be double of that. Likewise here 50,000, இங்கே வந்து 5 lakh, இதை விட இது 10 மடங்கு அதிகமாக இருக்குது. பைக்கோட விலை வந்து 50,000 இல்லையா, காரோட விலை வந்து 5 லட்சம். அப்போ 50,000த்தையும் 5 லட்சம் கம்பேர் பண்ணி பைக் வாங்கலாமா கார் வாங்கலாமா அப்படின்னு யோசிப்பாங்களா சில பேர். பைக்கோட ரேட் என்ன, காரோட ரேட் என்ன? காரோட ரேட்டு 5 lakhsன்னு சொல்லியிருக்காங்க, பைக்கோட ரேட் வந்து 50,000 சொல்கிறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கம்பேர் பண்ணுவோம். Okay, how will you compare that? The car will be 10 times higher than the bike according to this. ஒரிஜினல் கார் ரேட்டெல்லாம் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இந்த வேல்யூ பிரகாரம் பார்த்தோம்னா பைக்கை விட கார் வந்து என்ன இருக்குது, 10 மடங்கு அதிகமாக விலை இருக்குது. ஓகே, 10 times more than that bike. ஓகே, ஸோ 5,000 is to 5 lakh அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது ஜீரோஸ்லாம் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ பேலன்ஸ் வில் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ். ஸோ ஆல் வில் பி கெட் த ஆன்சர் லைக் தட். ஓகே, next, so they are done certain sums. So based on the examples we can you follow that the examples what they are given. Now we move on to exercise. Okay, exercise 3.1. Okay, shall I start that exercise 3.1? The first question, so exercise 3.1. Okay, so question number 1, fill in the blanks. Fill in the blanks. Okay, the first question is what? Ratio of rupees 3 is to rupees 5. 3 is to 5. There is no changes, both are in what? Rupees. ரெண்டுமே என்னது, ரூபால இருக்கு. அப்போ அந்த ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்னா 3 is to 5. 3 is to 5. There is no changes. What the terms given in the question, same thing you have to proceed. Now question number 2. So what will be the ratio of 3 meter to 200 centimeter? 3 meter to 3m is to what they are given, 20 centimeter. So how we have to convert? First of all we have to look at the question. Here there is meter, here there is centimeter. In previous question both are rupees, no problem, we can return. But here is not like that. Okay, 100 centimeter equal to 1 meter. 100 centimeter equal to what? 1 meter. Suppose the answer meter எழுதலாம் சரி, centimeter எழுதலாம் சரி. Okay, so 3m can be written as 300 centimeter. 300 centimeter. Then only we can possible to write what? 300 is to 200. Make it as equal first. Because here there is meter, here there is centimeter. Simply you should not write 3 is to 200, it will be wrong. Because both are in different unit. இது மீட்டரில் இருக்குது, அது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது. ஒரு மீட்டர் வந்து 100 சென்டிமீட்டர். முதல்ல அதை கன்வெர்ட் பண்ணு. அப்போ 3 மீட்டரில் என்ன இருக்கும், 300 சென்டிமீட்டர் இருக்கும். ஸோ we can write like this. Okay, 0 0 cancel. 3 is to 2. 3 is to 2. So this is the question number 2. Now question number 3, ratio of 5 kilometer 4 meter to 6 kilometer. 6 kilometer. How we have to write this in the form of ratio? One is given as kilometer and meter, another one is given as what? 6 kilometer. So 5 km 600 m 600 m 400 m. Okay,
400 m is to what they are given 6 km. 6 km. Now we have to convert it to equal. Okay. So this one is what? In kilometer. 1 kilometer equal to 1000 meter. 1 kilometer equal to what? 1000 meter. How we can write that? 5000. 5000 plus this 400. Okay, 5400 kilometer. சொல்ல முடியாது மீட்டர்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா கிலோமீட்டரை மீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் நோ மீட்டர் okay 5400 meter here will be 6000 meter because 1 kilometer equal to 1000 meter அப்போ 6 இருக்கு இல்லையா அப்போ அது 6000 ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து 1000 அப்போ 6 கிலோமீட்டர் 6000 so that's the way we have to convert now cancel that 0 so what will we get 54 ரெண்டு 0 cancel ஆயிடும் both 0 will cancel 54 is to 60 54 is to 60 either you can reduce it or you can use it what any table which is go in 9 table or in 6 table how many times it will go 6 table it will go as what how many times 9 times this will be 10 times okay easy-ஆ முடிஞ்சிடும் 9 tables யூஸ் பண்ணா இது ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இல்லை பாதி பாதியாக கொண்டு வரலாம் 54 பாதியாக்குனா 27 60 பாதியாக்குனா 30 அதுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் 3 டேபிள் கூட நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது 9 டேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் can you able to understand that okay if you use the big table it will be easy it will reduce number of steps so if you using small table it will take some more time small table na ipo vandu na idha vandu enna pandren 2 table use பண்றேன் 2 table யூஸ் பண்ணா என்ன ஆகும் 27 is to 30 அப்படினு வரும் இதுக்கு 3 table யூஸ் பண்ணு 3 table-ல 9 times 3 table-ல 10 times so one more steps is what additional but directly I used it what 9 table 6 table so that's why I am getting within one step now Phillips fourth one see the Phillips fourth one so what is the ratio of 75 paise 75 paise to rupees 2 75 பைசா கூட 2 ரூபாவை கம்பேர் பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட் யூனிட் இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் மாதிரி கிடையாது ஃபஸ்ட் கொஸ்டினில் ரெண்டுமே ரூபா இதில் வந்து ஒன்று பைசா ஒன்று வந்து ரூபா ஓகே ஸோ வி ஹாவ் டு கன்வெர்ட் இன்டு ஈக்குவல் ஃபஸ்ட்டு 75 பைஸ் இதையும் பைசா மாற்றணும் 1 rupee equal to how much 100 paise அப்போ 200 என்னாகும் 200 now it will be equal 5 table வேணாலும் யூஸ் பண்ணு 25 table வேணாலும் யூஸ் பண்ணு நான் 25 table யூஸ் பண்ணுறேன் 25 table யூஸ் பண்ணால் 3 this one 8 3 is to 8 so if you use it 25 table 25 3s are 75 25 8s are 200 can you able to identify okay so this will be the over of the fill in the blanks is over now Roman letter 2 say true or false the ratio of 1 centimeter to 1 meter is 13 is to 10 அப்படினு கேக்குறாங்க 130 to 1 meter 1 meter னா என்னது 100 சொன்னேன் இல்லையா 100 அங்கனா இங்க என்ன போட்டுருக்காங்க இங்க 10 போட்டிருக்காங்க see the ratio of 130 centimeter to 1 meter then it will become what 130 centimeter 100 centimeter அப்போ என்ன ஆகும் இது 0 cancel ஆயிடும் 13 is to 10 now the answer will be what given so answer is true for them see the second term one of the terms in the ratio cannot be 1 false maybe 1 is also possible 1 times 2 times so இப்போ வந்து for example I am giving it 20 is to 10 கொடுக்குறாங்க அப்போ 2 is to 1 இல்லையா one of the terms in a ratio cannot be 1 இருக்க சான்ஸே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கலாம் அப்போ அது வந்து false true and false so this is the way first one Phillips answer 3 is to 5 second one answer 3 is to 2 third one answer 9 is to 10 fourth one answer is 3 is to 8 and true or false first one answer is true second one answer is false can you able to identify that okay so
First one over, second one over. Now we move on to question number 3. Three is to 2. $25 is to 2. So back answer, this is given as wrong. Okay, but it is correct. 5 kilometer, 1 kilometer equal to 1000 meter. So 5 kilometer, 5400 meter. That will be a 6000. 0 cancel, 0 cancel. Okay. So 9 is to 10. That will be possible. Question thing, anything was wrong. Ratio of 5 kilometer 400 meter to 6 kilometer. Okay. So now we move on to question number 3. So after finishing that, I will be proceed. Question number 3. I will be follow that. So you note it. Question number 3. In the same exercise. So question number 3. Find the simplest form of the following. So, 4 and 5 will be the homework. First 3 I will do that. Okay, 1, 2, 3 I will do that. Question number 3. First one, 15 is to 20. 15 is to 20. So 15 is to 20 means how we can reduce the 5 table 3 times, 5 table 4 times. That's all. Okay. So 5 table 3 times, 5 table 4 times. Now question number 2. 32 is to 24. 32 is to 24. Okay, 32 means what? It will go in which are the table? 16 table, 8 table, 2 table, like that. Okay, both will go in 2 table. 2 table la panna romba easy ah irukku step step ah. Half of them is 16. Half of them is 12. Half of this is 8. Half of this is 6, half of this is 4, half of this is 3. Okay, so this is one way to do that. If you thorough in certain table, suppose if you thorough in 8 table, we can do directly in 8 table. 8 4s are 32, 8 3s are 24. This 2 step will not come if you done in that 8 table. Okay, that is also possible to do in certain things. Okay, so 8 table 4 times pogum, 8 table 3 times pogum. நாம என்ன பண்ணிருக்கோம், நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியுதுக்கு 2 table. ஸோ அது வந்து ஈஸி எல்லாருக்கும். அதனால அது என்ன பண்ணிருக்கேன், இதில் பாதி இதில் பாதி இதில் பாதி இதில் பாதி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஈஸியான டேபிள் என்னது 2 table. So that's why I return number of steps. If anyone is willing to do straightly in 8 table means that is also possible in that. So in that question number 3, so what will be that? 7 is to 15. 7 is to 15. See now, it is one of the number, that is one of the number. Both will not go in same table. Both will not go in same table. இது 7 table போகும், அந்த 15 வந்து 5 table போகும், 3 table போகும். ஆனால் இது போகாது. So leave as it is. அதே தான் answer. Question itself the answer. Because one time only it will go. Both will not go in same table. So at that situation, if they are not go in same table, different numbers means you have to write the question itself. It is clear? Okay. Next, question number 5 will be the homework. I'll do the 4th one. Okay, I'll do the 4th one. Read the question first. Agilan walks 10 km in an hour, while Selvi walks 6 km in an hour.
Find the simplest ratio of the distance covered by Agilan to that Selvi. Agilan to that Selvi. Okay, so 10 is to 6. 10 is to 6. What will we get there? Already we done that in one of the sum. Same order. Okay. Question number 4. 5 is to 3. Question number 4, 5 is to 3. That is, Agilan walks 10 km in hour. 10 km is the Agilan. Okay, Agilan is to Selvi. The question is given, Agilan to Selvi. Okay, ஒரு ஹவரில் 10 கிலோமீட்டர் வந்து வாக் பண்ணியிருக்காரு யார் அகிலன். பட் செல்வி வாக் 6 கிலோமீட்டர் இன் 1 hour. ஓகே, ஒருத்தர் வந்து வேகமாக நடந்து போயிருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து ஸ்லோவாக நடந்து போயிருக்காங்க. பட் அது வந்து என்ன ரேஷியோவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் போத் ஆர் சேம் யூனிட். 10 is to 6. 2 table 5 times. 2 table 3 times. That's all. Both will be in same ratio. We can finish it in the easiest way. So fifth one I told that Homer. Now question number 6. So last one in that exercise, out of 50 students in a class, 30 are boys. Okay, out of 50 students in a class, 30 are boys. Find the ratio. Number of boys to the number of girls. First, number of student. Number of student. Number of students in a class equal to 50. Number of students in a class equal to 50. Then number of who is given, boys is given as 30. Number of boys equal to 30. Then what is number of girls? Equal to 50 minus 30 equal to 20. Now we have to move on to the question. Okay, question number 1. What are the questions asked? First one, number of boys to the number of girls. Number of boys to the number of girls. So number of boys is to number of girls. So what is number of boys? 30. What is number of girls? 20. Okay, 0 0 cancel. 3 is to 2. 3 is to 2. 0 0 cancel. If it is like that, okay, 3 is to 2. So this is the first one answer. See the second one in that same. Number of girls to the total number of students. Number of girls to the total number of students. Already we find out the number of girls. Okay. So question Roman letter 2. Sixth Roman letter 2. Number of girls is to what they are given, number of total number of students. Total number of students. So what do you have to find it now? 20. 20 is to 50 because total number of students will be 50. 0 0 cancel. 0 0 cancel. 2 is to 5. 2 is to 5. So question number 3. Question number 3. Number of boys to the total number of students. Number of boys is to number of total number of students. Total number of students. Okay, so already we done the number of boys. How much? 30. Okay, 30 is to 50. 0 0 cancel. So 3 is to 5. So this is the way we have to expand these things in the terms. Can you able to understand that? Okay. So fill the objective. One more question at the back side. The answers.
So you try that. What are the sums we have done that? I told that how we have to convert meter to centimeter, rupees into pies. The same way, 7th question, 8th question you have to work out that. Like that, 9th one, the length and breadth of the window is 1 meter, same. Okay. So they are given that in same model. You just read out that. Like that, the ratio of the number of sides of your triangle தெரியும். இது ட்ரையாங்கிளில் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க, 3 சைடு இருக்கா. அப்போ ரெக்டாங்கிளில் வந்து 4 பக்கம் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி பண்ணோம், 3:4. நானே சொல்லிட்டு ஆன்சர் 3:4. ட்ரையாங்கிளில் 3 பக்கம் இருக்குது, ரெக்டாங்கிள் என்ன இருக்குது, 4 பக்கம் இருக்குது, 3:4. அதே மாதிரி இஃப் அழகன் இஸ் 50 years old and his son is 10 years old, then the simplest ratio between the age of Alagan to the son. This is also very easy. Okay, 10 years old than the simplest. So you have to find out that. Reduce பண்ணணும், simplest formula எழுதணும். 50:10 போட்டு 5:1. That's all. மீதியெல்லாம் நீ ட்ரை பண்ணிக்க. So the first exercise will be over. The exercise number 3.1 I have completed based on the ratio. You watch out the examples as well as exercise. First exercise I have finished. So tomorrow I will see that equivalent ratio. Not tomorrow, next class. When the class will be arranged, I will be continuing. Okay, thank you.